pecahkan kepada dua presentation atau dua nota yang berbeza. Untuk topik chapter 3 ni dia banyak istilah-istilah atau proses-proses baru kan. Jadi saya pecahkan kepada dua. Hari ni, bukan hari ni. Yang nota yang ini, kalau nanti kamu akan check nota ni kan. Nota ni struktur, the structure of plasma membrane, and then transport or across plasma membrane, facilitated diffusion, simple diffusion, and also active transport. If we have finished this one, kita akan pergi ke nota pedek lagi satu, specifically untuk osmosis. Sebab osmosis ni dia banyak istilah-istilah baru, proses dia agak baru, so dia kena ada dedicated notes untuk dia lah. So kalau kita kita habiskan subtopik yang dekat sini sampai ke active transport, sampai boleh compare facilitated diffusion dengan simple diffusion dengan active transport, baru kita masuk kepada osmosis. Okay, so sekarang ni dekat pedek sekarang saya tengok dah ada tiga orang dah masuk, dah start melabel. Bagus. Bentar ya, saya share. Okay. So macam biasa, ni kelas kali kedua, saya just soft reminder saja. Ada dua skrin yang kita akan sentiasa rujuk sepanjang kelas kita berlangsung. Satu skrin yang saya tunjukkan dalam Google Meet. Satu lagi ialah skrin yang ada pada pedek masing-masing lah. So dekat pedek masing-masing tu ialah jawapan sendiri. Manakala skrin dekat Google Meet tu ialah compilation of jawapan semua orang. Okey, mari kita tengok satu persatu. Okey, untuk untuk components of plasma membrane, yang saya berikan 4 components yang saya lampirkan pada sebelah kanan slide tu, the essentials lah. The essentials, which are phospholipid molecule, transport protein. Transport protein pun ada dua, carrier protein dengan channel protein. And then glycoprotein and glycolipid. And then cholesterol. So kita tengok kamu punya labeling ni. So A is phospholipid, bagus. A1, A is consist of A1 polar head, and then A2 non-polar tail. Istilah hydrophilic dengan hydrophobic tu, itu adalah istilah untuk the characteristic of the structure ya. Tapi bila kita nak bagi nama, kita bagi nama polar head atau non-polar tail, atau juga boleh tulis hydrophilic head and hydrophobic tail. Tak ada masalah. Tapi kalau nak namakan structure, nama head dengan tail tu kena ada Okay, the next one ialah B ialah glycolipid. B adalah glycolipid. Kenapa? Okay, kenapa? Sebab yang cabang dekat atas tu, itu adalah cabang glycogen. Okay, cabang atau rantai glycogen chain, and then this particular glycogen chain is attached to a phospholipid molecule. So it is called glycolipid. Okay, because it is attached to
It is attached to phospholipid. When we find another carbon chain atau another glycogen chain attached to a protein, so we call it as glycoprotein. C tu adalah glycoprotein. Sorry kejap. Okay, saya faham kenapa kamu tulis macam tu. C tu sebab dekat sebelah kanan ni tak ada ni ya. Saya terima tak apa kamu label sebagai glycoprotein, tapi to be exact sebenarnya ialah D tu adalah glycogen chain, C tu baru glycoprotein. If we want to be technical about it lah. Okay, C tu baru glycoprotein. D tu sebab dia buat bracket macam tu kan, glycogen chain, atau juga diterima carbohydrate chain. So kita dah belajar dulu karbohidrat ada banyak jenis kan, antaranya ialah glycogen dengan starch. So if we call it as carbohydrate chain pun boleh lah, tak ada masalah. Okay, so and then H tu adalah H sampai I tu adalah phospholipid bilayer, nak tunjuk bahawa H dengan I tu adalah gabungan dua lapis phospholipid. And then dalam rajah ni G tu adalah channel protein. Rajah ni anak-anak tak ada carrier protein. Saja nak usik kamu kan. Saja nak usik. Mesti ada carrier protein ke? Tak semestinya. Dalam rajah ni carrier protein tak ada. And then E tu located in between the phospholipid molecules is kolesterol. So kolesterol sudah ada. Cikgu, sorry, F tadi tu apa? Ya, F tadi. F. F pula. F tadi, F tu adalah embedded protein. Kita tak belajar. Embedded protein. Protein yang tertanam. Embedded protein. So, F tu tak ada ya. F tu tak ada label. Bukan tak ada label, sorry. The labeling is not at our level. Okay. Yang kita ada sekarang ni ialah channel protein. Channel protein saja. F tu ialah embedded protein. Kita tak belajar level ni ya. Okay. So, dalam Google Meet ada 4 orang. Sarah belum masuk lagi. Sarah belum masuk pedal lagi. Okay. Sarah dah join dah. Okay, good. So, sekarang ni kita pergi ke part yang seterusnya. Labeling dah okay, tak ada masalah. So, that is the first one. The second one is, cuba tengok pada animated GIF ni. Based on the movements, based on the whatever you observe here, what are the two conclusions that can you make based on this particular GIF? Apa ciri-ciri pada structure dalam gambar tu yang ditunjukkan pada animated GIF tu? Flexible. Okay, flexible lagi. Boleh tulis kat situ sebab ada ni. Boleh write your response. Nak tulis pun boleh. Nak on microphone pun boleh. Okay.
Okay, I can see your answers here. Okay, good. Fluidity uh, is a good term to describe the structure of plasma membrane. Ada fluidity, ada flexibility. Good, good, bagus. Okay, I agree with you. So, based on the uh, we can see that phospholipid molecules are arranged in the form of to form two layers. Kita tahu daripada gambar tu, molekul fosfolipid membentuk layer, dua lapisan fosfolipid. Okey, dan ia juga menunjukkan ke apa nak kata ya, um, apa fluidity bahasa Melayu apa tak apalah, fluidity of phospholipid bilayer. Good, good. Fluidity tu is, saya sangat suka term yang kamu guna tu, fluidity. Okay, now let's take a look at the next slide. Okay, uh, kita akan sama-sama lukis pada rajah ni. So, sekejap ya, saya kena masuk sebagai student dulu. Kita lukis sama-sama, lepas tu saya lukis dan kamu pun lukis ya. Kita lukis sama-sama. I will show the response. Dan dekat Google Meet ialah yang saya lukis. Yang dekat, sekejap ya. Saya punya stylus ni masalah pula, sekejap. Okay, no. This one, sekejap ya. Not this one. Okay. Okay, sekarang mari kita start lukis sama-sama. Kena setting dulu kamu punya tools tu kepada pencil. Pencil ke pen kat situ? Pencil. Okay, kita start dengan pencil. Okay, let's start with drawing the phospholipid bilayer. So, bila kita lukis phospholipid bilayer, kita akan lukis, untuk saya lah, saya akan lukis the head first and the head must touch each other. So, bila the head touch each other, barulah nak kata apa, barulah sifat fosfolipid yang menjadi border kepada border kepada sel tu tepat, sebab dia memang rapat-rapat. Okay, sekejap ya, saya punya layer tu betul ya, cuma tak berapa cantik pula. Okay, sebab saya punya stylus ni hujung dia patah, baru patah, sengit sikit. Okay, now let's try draw a channel protein. So channel protein kita lukis ada dua protein kat situ, and then there's a channel between them. Okay, kalau saya faham kalau kamu struggle nak lukis ya, tak apa, pelan-pelan. Yang penting essence dia tu kamu ada. Okay, and then kita lukis pula phospholipid bilayer in between, dan kemudian kita lukis carrier protein. Okay, kita lukis pula carrier protein. Okay, lepas tu kita dah lukis carrier protein. Kejap ya. Kita lukis carrier protein. Okey, kemudian kita dah lukis carrier protein. Kita lukis pula
kita boleh lukis, satu lagi kita boleh lukis glycoprotein. So glycoprotein ni on top of its head ada, sekejap ya. I need to make it bigger lah, tak nampak. Okay. Ada carbohydrate chain. Okay, so kita tunjuk ni adalah glycoprotein. Besarnya Nurin lukis. Saya tengok dari jauh pun nampak. Bagus dia. Okay, kemudian next to it, dia kalau boleh fosfolipid tu memang menyentuh protein lah ya. I'm trying my best. Tapi stylus ni patah pula, tak boleh nak lebih precise. Oh yes, and between the phospholipid molecules, kita lukis dekat situ the presence of cholesterol. Okay, cholesterol. And then kita boleh start labeling lah. So kolesterol ni mungkin tak nampak sangat. Saya guna highlight function lah to highlight the position of cholesterol. Okay. Tapi yalah bila kita labeling, bila kita draw sebenarnya tak boleh color-color ya. So this one is white. And then this one, and then this one kita nak label. This one kita nak label. Dan this one pun kita nak label. Okay. Oh, cepat juga kamu lukis. Oh, yelah, most of you have iPad ya. Cepat jugalah boleh lukis kan. Okay. Ada orang baru masuk. Kejap. Ada yang baru masuk ya. Kejap. Okay, Adeline, selamat datang. Kami ni tengah lukis-lukis sekarang. So, Adeline bila masuk pedek, terus je lukis. Okay. Yang saya tengah pamit sekarang ialah apa yang saya dah lukis. Just make sure that the phospholipid head touch each other. Memang melekat antara satu sama lain. So that it will form a very good cell border lah. Sempadan sel yang sangat baik. Nurin sampai ke kanan ya. Oh, dahsyat Nurin. Okay, tak apa. Teruskan. Tak ada masalah. Okay, I can see Sarah dah sampai labeling. Okay. Tisha tak ada ya. Okay, let's see your answer. Yes. Sekejap ya. Ya, ada soalan.
Oh, okay, 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 okay. Tak apa, saya faham. Um, Sekarang ni make sure you have label. Okay, tak apa Putri, take your time. Nanti apa sample answer saya akan screenshot ya. Okay, okay, saya tengok Sarah punya. Lukisan okay, bagus. Uh, saya nampak glycoprotein tak habis label lagi ya. Okay, glycoprotein. Oh ya, yeah. Kena ada glycolipid. Alamak, saya lupa pada soalan tu saya minta lukis glycolipid. Please add to your drawing glycolipid ya. Carrier protein dah, channel protein dah, kolesterol dah, phospholipid dah. Glycolipid saya tak buat. Can you add glycolipid to your answer? Ya. Okay. Ni mesti lukis pakai mouse ya. Tak apa, tak apa. Saya faham. Okay, pakai mouse memang kena struggle sikit. Okay. Nurin ni mungkin ada stylus atau Apple Pencil ni ya. Besar lukis. Dia jauh boleh nampak. Okay, lukisan okay, bagus. Presence of glycolipid betul. Channel protein betul. Carrier protein betul. Kolesterol position dia betul. Okay, glycoprotein baru nak label. Okay, I can see you labeling. Nurin punya ya, okay. Alright, Adrin Amira almost there. Hmm. Uh, Aisyah tak ada Saya baru perasan. Aisyah tak masuk lagi kan? Betul-betul. Okay. Okay, kita tunggu Adeline Adeline Amira habis. Tak apa, labeling tak apa. Labeling tak apa, it's okay. Saya screenshot satu sampel untuk kita rujuk dan saya tampal dalam Telegram. I just wanted to see your drawing actually. Sebab tadi pada slide pertama kita dah buat labeling. Pada slide yang ini kita buat pada slide yang ni kita buat drawing. Okay, so drawing dah terpadam. Tak apa, tak apa. It's okay, it's okay. It's okay. Okay. It's okay, it's okay. Okay ya, saya dah tak share satu sampel jawapan. Nanti kita boleh rujuk sama-sama ya. Putri pun no worries ya. Boleh rujuk nanti. Okay, now cuba kita tengok dekat sini. Kita tahu yang plasma membrane mostly consists of phospholipid bilayer based on what we have drawn, based on what we have labeled. So, based on this particular diagram, it depicts atau it demonstrated a particular characteristic of plasma membrane. Apakah karakteristik tersebut? And can you explain why you say that is the characteristic?
Okay, good. I agree with your idea. Okay, pertama, it shows that the membrane is selectively permeable. Bagus. Okay, so kalau kamu tengok gambar tu, macam um, you already know it shown a selective permeability. So boleh tak explain lagi based on selectivity tu? Dia yang kamu explain sekarang ialah kamu je senaraikan saja kan. So sekarang ni kamu kena explain kenapa apa yang menunjukkan dia selectively permeable. Uh, apa yang dalam gambar tu menunjukkan, explain further kenapa, macam mana kamu tahu dia selectively permeable. Okay. Apa jenis substance yang boleh melaluinya, apa jenis substance yang tidak boleh melaluinya. Itu antara explanation yang kita boleh buat lah. So bila tak boleh lalu, apakah alternative route untuk substance yang tak boleh lalu ni? Okay. Um, okay. Okay, macam Sarah, Sarah juga telah menyatakan example siap-siap. Bagus. I agree with you. Okay, your further explanation is very clear. So sebagaimana Sarah bagi tahu, okay, cadangan Sarah ialah point number 1, the characteristic is selectively permeable. Number 1. Number 2, only certain molecules can go through the phospholipid bilayer, such as oxygen and carbon dioxide. Molecules that cannot go through the phospholipid bilayer must go through transport protein. Tapi Sarah dia tulis can use channel and carrier proteins. Lagi precise, bagus. Okay. So saya bersetuju dengan apa yang Sarah tulis. Mari kita tengok jawapan-jawapan lain juga. Okay. Most of you selectively permeable tu sudah ada. Okay, macam Nurin tulis, only allow certain molecules to pass through it, like fat. So, like fat and fat. Fat soluble vitamin. Okay, polar molecules like water. Okay, small polar molecules boleh. Kalau polar molecules tak boleh Polar molecules yang besar-besar tak boleh. Okay. Okay. Saya setuju. Saya setuju dengan jawapan Adrina, Wano Adrina. Okay, that is quite good. Selective permeable, alright. Dan contohnya apa yang boleh pass through. Yang kalau tak boleh pass through, kena lalu carrier protein and channel protein. Bagus. Okay, ya. Okay, good Puteri, saya setuju. It shows that it is selectively permeable.
Okay, only certain molecules boleh allow to across it, such as kena tambah sikit situ Putri, contohnya apa? Okay, prevent or limit movement of other substances such as, cuba bagi contoh, such as, okay. Okay, okay, good. Okay, I can see your answers are very complete. Alhamdulillah. Okay, kita teruskan. We know that kita dah tahu label, we know how to label, we know how to draw, and we know the characteristics of plasma membrane. Now, based on the characteristics, we can see that there are different types of transport of substances across plasma membrane. Kenapa ada different? Sebab it is based on several factors such as the polarity of molecules ke, kalau apa molecules tu ada charge, it is a polar molecule, ada charge, positively charged, negatively charged, tak boleh lalu phospholipid bilayer. But if it's very small, it is lipid soluble, bolehlah lalu phospholipid bilayer. Tapi kalau if it's too big pun tak boleh lalu phospholipid bilayer. So if the size is too big, or if it has charges, is polar in nature, kalau dia ada charge, dia tak boleh nak lalu phospholipid bilayer. Jadi different characteristics of molecule menyebabkan phospholipid bilayer prevents these substances to go through it. So we need an alternative route. Perlu ada laluan lain untuk membolehkan substances ini masuk atau keluar daripada sel. So the first one is passive transport. We have 3 types of passive transport, which are simple diffusion, facilitated diffusion, and also osmosis. Okey, sebagaimana yang saya sebut tadi, sekejap ya, saya tukar slide ini kepada draw so that you can make notes on this slide. Tak ada soalan saya nak tanya pada slide ni, cuma saya nak explain saja, so you can draw in any part of this slide ya. So bila kita nak memahami kenapa ada 3 jenis simple diffusion pula, 3 jenis passive transport, it depends on usually I will start with the size of molecule, the polarity of the molecule, and then whether it is an ion atau tak, adakah dia sejenis ion atau tidak. Tapi kalau macam rajah ni saya ambil dia buku teks, dia depends on whether it is lipid soluble or not, which is also true. Okay, kalau dalam buku teks, dia bagi first characteristic is whether the substance lipid soluble or not, because plasma membrane tu the majority part of the plasma membrane is made out of lipid, phospholipid kan. Sebab itulah kalau dia boleh lipid soluble, the substances can be non-polar molecules or lipid soluble molecules. Tapi kalau dia tak boleh cross phospholipid bilayer sebab dia adalah lipid insoluble,
Namun begitu, since kalau saiz molekul atau ion tu very small, okay, very small, macam water, dia boleh menembusi phospholipid bilayer. Kalau dia adalah non-polar molecules, in nature, secara naturalnya dia bukanlah lipid soluble substance, tapi sebab saiz dia terlalu kecil, jadi dia boleh menembusi uh, phospholipid bilayer seperti oksigen and carbon dioxide. However, if the substance is small but it is an ion, dia adalah sejenis ion seperti potassium ion, sodium ion, calcium ion, it cannot pass through phospholipid bilayer. It has to go through um, transport protein. And finally, if the molecule is not charged, tapi saiz dia terlalu besar untuk menembusi phospholipid bilayer, they still have to go through a transport protein basic, which is carrier protein. Okay, mari kita tengok simple diffusion. Based on this diagram, can you explain atau define what is simple diffusion? Dalam simple diffusion, siapa yang bergerak? Yang kedua, apakah, what is the pathway? Pergerakan tu merentasi struktur apa? And then, apa-apa benda yang bergerak semasa simple diffusion tu, dia bergerak dari mana ke mana, it diffuse from where to where, and does it stop? Kalau dia berhenti sebab apa? Okay. Okey, saya dah dapat lihat sudah ada yang mula menjawab. So, cuba semak balik simple diffusion ni, siapa yang bergerak, and then where it move, what is the pathway, dia lalu ikut mana, what is the route, apakah jalannya, kemudian dia bergerak dari mana ke mana, dan adakah proses ini berlaku secara berterusan atau dia boleh stop.
Okay, I can see your answers already. Good. Okay, so simple diffusion. Oh, siap ada random movement. Wow. Okay, that is good. Okay, that is good. Okay, movement of. Okay, dia terus bagi ya contoh-contoh bahan dia. That is very good. Teruskan, teruskan. Okay, yes. Okay. Let's see your answer. Sekejap ya. Okay, good. Okay, nombor satu, kamu bagi tahu siapa yang bergerak. Okay, movement of molecules, movement of substance, movement of molecules or ions tu kena padam. Sebab ions dia gerak guna transport protein. They don't use simple diffusion, they use facilitated diffusion. Betulkan sikit lagi kat situ ya. Jangan letak ion ya. Ion next ni kita akan ceritalah. So the simple diffusion is movement of substances atau movement of molecules. Satu, okay, manakala macam Nurin dia terus bagi tahu specifically ya. Contoh dia oksigen karbon dioksida. Okay, tak ada masalah. Okay, yang kedua, from a region of high concentration to a region of low concentration atau from area of high concentration to area of low concentration. Good. Nombor dua, true phospholipid bilayer. Itu dia punya route. Kena sebut true phospholipid bilayer. Okay. Proses ni apa? This process occurs continuously until it reaches dynamic equilibrium. Okey, dalam sel, okey, untuk sebab gambar ni ada phospholipid bilayer. So sebab soalan ni atau sebab kita explain berdasarkan gambar, that's why we need to include true phospholipid bilayer. Namun saya bersetuju juga dengan apa yang ditulis oleh Wan Nur Adrina ni. Wan Nur Adrina kata simple diffusion occurs with or without plasma membrane. Yes, I agree with you. In a broad sense, dalam secara umumnya memang simple diffusion yang kita simple diffusion memang tak perlu ada kehadiran plasma membrane. Cuma sekarang ni saya tunjukkan gambar tu dalam konteks yang berlaku dekat sel. So dia punya route atau dia punya pergerakan substance tu adalah through phospholipid bilayer lah. That's why we need to include phospholipid bilayer. Through kalau through plasma membrane tu belum tepat sangat lagi sebab plasma membrane tu ada macam-macam substance kan, ada phospholipid bilayer, ada protein. So kita mention through phospholipid bilayer. Okay. Sikit lagi. Kita tunggu. Okay, good. Okay, sekarang ni cuba pula explain proses ini. Okay, berdasarkan Raja, can you explain facilitated diffusion?
Okey anak-anak, saya yang kamu tulis tu tidak salah bila kamu kata the substance that move, kamu senaraikan macam-macam kan, large molecules such as amino acid and glucose and so on and so forth. Okey, bila kita ada diagram macam ni, okey, sekarang ni saya terus ajar kamu dalam konteks macam bilik exam macam mana tau. Okey, bila kita tengok gambar ni kan dia dah pinpoint satu jenis substance saja. So kita boleh terus cakap dalam berdasarkan gambar ni, substance apa yang bergerak? Substance apa yang bergerak? So kita boleh pinpoint. So instead of mentioning all the types of molecules that user facilitated diffusion, we can pinpoint nama molekul yang bergerak tu apa berdasarkan gambar. Okay? Cuba. Okay. Semua orang dah pinpoint kepada glucose ya. Good. Teruskan. Okay, good. Ni dah macam apa? Dah nak level nak jawab SPM dah ni jawapan kamu ni. Bagus. Teruskan. Okay, let's see your answer. Saya sepatutnya tekan show response. Baru boleh nampak jawapan semua orang. Okay, good. Now, nombor 1, substance apa yang bergerak? Okay, the substance is glucose kan. So, it is the movement of glucose. Okay, saya sebut apa benda yang kena ada atau apa tertib. Bukan tertib dia, apa nak kata apa yang kena ada dalam kita punya jawapan. So tak semestinya ayat kamu mesti sama betul-betul dengan saya. As long as the sequence is correct. Okay. Okay, nombor 1, it is the movement of glucose, number 1. Number 2, from area of high concentration to area of low concentration. Nanti kejap. Okay.
Dalam gambar ni anak-anak, dia dah label dekat situ outside the cell and inside the cell. Dan kita tengok dekat situ glucose from the outside goes into the inside. So bila kita tahu area of high concentration tu ialah outside the cell, low concentration tu ialah inside the cell, kita terus tukar, instead of mentioning area tu, kita terus mention nama area tu. For example, movement of glucose from outside the cell to inside the cell. Okay, kita bukan cakap dah area of high concentration atau low concentration, sebab kita dah tahu high concentration tu, nama kawasannya high concentration tu ialah outside the cell. Lepas tu area yang low concentration tu ialah inside the cell. So kita bagi nama. Kalau tak ada nama, barulah kita guna balik area high concentration, area low concentration. Okay. Okay, number one tadi, movement of glucose. Number two, area, from outside the cell to inside the cell. Number three, saya suka dengan jawapan kamu sebab most of you gunakan istilah with the aid of atau through carrier protein. Through carrier protein kan kalau glucose. Through carrier protein. Kita terus pinpoint. Kita tak payah kata through transport protein sebab kita dah spesifik. Kita dah tahu ini adalah glukos. Okey, macam inilah cara kita nak jawab soalan tau. Kita dah kena spesifik. Okey, so through, okey, macam Sarah dia terus kata, use the carrier channel protein, bukan Sarah. Kena pilih satu carrier protein ke channel protein. Sarah kena tulis salah satu ya. Tapi tertib yang Sarah bagi tu very good. The sequence is correct. Okay. True carrier protein. Okay. Lepas tu until dynamic equilibrium is achieved. Okey, sekarang ni saya nampak ada juga yang bagi lebih detail daripada hint-hint yang saya bagi tu. Good. Okey, sebagai contoh jawapan yang diberikan oleh Nurin ni. Okey, Nurin dia nak bagi tahu pasal sequence dia. Okay, sequence satu persatu apa yang berlaku dekat carrier protein. So, Nurin terus pinpoint glucose bind to the specific site at the carrier protein. Okay, glucose bind to the specific site of the carrier protein. Kemudian kalau Nurin nak cerita spesifik, detail macam tu, sebab yelah dekat sini saya tak bagi tahu saya nak sedetail mana kan. Okay. So Nurin kena bagi tahu kat situ glucose yang bind to the specific site. Okay, Nurin kena detailkan dekat situ. Okay, bukan dah these substances. Sebab dalam rajah dah tunjuk glucose. Okay. The next one. Okay, the next one okay. The next one tak ada masalah, dia tak detail. So kalau Nurin nak tulis detail, Nurin kena terus bagi tahu ya, glucose lah yang bind to the specific site. Okay. Sekarang ni kita nak tengok pula this one. Okay, this one. Active transport. Okay, untuk active transport ni, ini adalah contoh sodium potassium pump. So, can you explain active transport of sodium potassium pump? Yang ni memang panjang. Yang ni memang panjang Okay, teruskan.
Okay, good. Betul tu. Okay, saya setuju dengan Putri. Sodium ion transported across plasma membrane against concentration gradient. Yes, I agree with you, Putri. Bagus. Okay. Bila kita tengok rajah tu, okay, ada satu indikator kat sebelah kanan tu kan. Dia tunjuk apa dia macam sort of macam dia nak tunjuk concentration of sodium outside tu lagi tinggi daripada inside the cell. Macam mana saya tahu outside dengan inside the cell? Sebab dia ada label kat situ, satu side ialah cytoplasm, satu side ialah extracellular space. So kita tahulah sodium tu arah dia ialah keluar sel sebab dia bergerak dari cytoplasm to the extracellular space. Manakala potassium tu is the movement of potassium is into the cell because it moves from extracellular extracellular space into the cytoplasm. Tersasul pula ya. Yes, I agree. I agree with you. Good. Movement of macam apa other answers I can see here. You are giving a bit of an introduction first, which is the movement of substances against concentration gradient. Yes, I agree with you. But try to keep your answers more precise within the context of the diagram. Sebab diagram ni dia dah tunjuk kat situ, itu adalah sodium, itu adalah potassium. Macam mana kita nak cerita? So, okay, kita teruskan. Kita nampak gambar kat pertama kat situ. Yang bergerak against concentration gradient tu kan, if you can see there, is first it started with sodium ion kan. So sodium ion binds to sekejap ya. Good. Okay, boleh. Okay, macam Sarah bagi ni saya setuju. Oh, sekejap. Saya tak show response. Okay. The movement of molecule or ion substances across a plasma membrane occurs against concentration gradient through carrier protein. Kena tambah sikit dekat situ ya. Against concentration gradient through carrier protein. Okay, good. Okay, for example kat sini dia bagi sodium ion move from cytoplasm to extracellular space. Sodium ion binds with the specific site dalam buku teks kita panggil specific site kan. Sodium ion binds to the specific site of the carrier protein. Satu lagi selain daripada carrier protein, disebabkan proses ini melawan concentration gradient, we are going against concentration gradient, we must also include the role of active transport. Yes, macam Nurin sebut ya. Nurin pun ada mention peranan ATP kat situ. Okay, so sebab saya tak bagi markah tak bagi guide berapa markah kat situ, you can be as specific as you want for this particular slide. Okay. So kalau okay, good. Peranan ATP teruskan. Teruskan Nurin, teruskan. Okay, Putri jangan lupa bagi tahu kat situ masa bila ATP datang. Bila ATP datang, ATP bind to the bind to the carrier protein, causes the carrier protein to change shape. Barulah potassium move from barulah sodium move from cytoplasm to the extracellular space. Tambah sikit kat situ ya Putri. Okay.
So dia punya tertib dia, sequence dia ialah apa tadi, active transport is the movement of ions atau substance against concentration gradient, nombor satu, through carrier protein, nombor dua, nombor tiga, for example, katalah kamu nak cerita example ya, sodium ion bind to the specific site of carrier protein, lepas tu barulah ATP binds to the carrier protein, causes the carrier protein to change shape. Bila carrier protein sudah berubah bentuk, when the carrier protein change shape, sodium ion transported to the extracellular space. Okay, and then bila sodium tu keluar pergi ke extracellular space, okay, kita tengok pada diagram balik. Now the carrier protein is ready to receive potassium ion. So two potassium ion bind to the specific site of the carrier protein, and then the phosphate molecule the phosphate molecule move away from the carrier protein. Phosphate pula, ATP molecule move betul lah, phosphate, betul. Phosphate away from the carrier protein, no longer binding to the carrier protein, causes the carrier protein to change back to the original shape. Therefore, potassium ion, kita tengok kat situ, potassium ion berpindah masuk ke dalam cytoplasm. Potassium ion is then transported to the cytoplasm. Okay. So bagus. Okay, all six pula. Ada 4 jawapan di sini. All 4 answers are very detailed. Very good. Okay, very detailed. Very good. Okay. Nanti jangan risau kalau kamu rasa macam overwhelmingnya, banyaknya terms kan. Nanti the next slide yang saya akan tunjukkan ni, slide tu ada tunjuk gambar satu persatu, a summary of active transport process. Okay, so don't worry, dalam nota ini ada slide yang saya tunjukkan setiap key points yang berlaku pada setiap level, setiap stage tu ya. Sebenarnya bila kita sebut pasal sodium potassium ion, active transport of sodium potassium ion ni, berapa sodium masuk, berapa sodium keluar pun kena cerita juga sebenarnya. Tapi tak apa, ini adalah introduction dulu, no worries. Dia punya detail satu persatu punya step tu saya ada bagi pada slide 12. So don't worry ya. Ada pada slide 12. Okay. Okay, saya dah 5.47. Okay. Sekejap ya. I give you another minute. Lepas tu kita move to the next slide ya, if you want to update your answer. So macam saya sebut tadi, sebenarnya kalau nak cerita sodium potassium pump ni, kita kena cerita detail sampai berapa biji sodium masuk, berapa biji potassium masuk. So
initial stage, we can see that 3 sodium ions bind to the specific site of carrier protein. And then ATP attached to the carrier protein causes the carrier protein to change shape. So all 3 sodium ions transported to the extracellular space. And then at the same diagram, we can see that 2 potassium ion enters the binding site. And then at the same time, phosphate is removed from carrier protein. So it causes the carrier protein to change back to the original shape. Subsequently, potassium ion transported into the cytoplasm. Okey, kalau anak tengok kat sini, rajah yang saya bagi ni ada dalam kamu punya, nanti kamu akan dapat notes ni. Rajah yang saya bagi ni adalah summary of what happens during active transport in sodium potassium pump. CP tu adalah carrier protein ya. Okey ya. Nanti ingat produk CP pula ya. Okey. So anak-anak from from 4:30 tadi, what we have discussed is first kita tengok the structure of plasma membrane. The structure of plasma membrane tu kita kena tahu cara lukis, cara label, what are the components, what are the characteristics. And then based on the characteristics lah, kita boleh discuss transport across plasma membrane, which can be in two big groups, passive transport and active transport. Passive transport hari ni kita dah cover simple diffusion and facilitated diffusion. Active transport ada satu jenis je lah, active transport. Untuk passive transport ada satu lagi yang kita tak cover, iaitu osmosis. So before as a assessment for you, based on this diagram, ada satu lagi diagram ni saya nak tunjuk kat sini. Can you identify the two main differences between active and passive transport? Based on this diagram, can you identify two differences? Apa dia? Apa perbezaan antara active dengan passive transport? I agree with you. Yes. Obviously lah the use of ATP kan? Betul. Yes, I can see from your answer the two main differences. Active transport occurs against concentration gradient. Passive transport occurs by following concentration gradient. Alhamdulillah, very good. That is difference number 1. Difference number 2 is the energy requirement. Passive transport does not need ATP. Active transport requires ATP. Alright. Good. Okay, satu lagi difference yang kita boleh letak. Untuk active transport, we must use carrier protein. But for passive transport, we can passive transport can occur through phospholipid bilayer or channel protein or carrier protein. Maknanya nak kata passive transport tu ada 3 mode lah, ada 3 pathway lah. Tapi active transport hanya ada satu pathway saja, iaitu carrier protein saja.
Okey. Hmm. Okey, sudah ni. Kita cuba lagi satu difference boleh? Okay, difference yang terakhir kita compare uh, okay, kita compare sekejap ya. Facilitated diffusion and simple diffusion. Last kali untuk hari ni. Okay, can you compare simple diffusion and facilitated diffusion? Saya minta maaf hari ni saya macam kurang bersemangat sebab saya rasa saya sebenarnya saya dah start demam hari ni. Macam tahu-tahu je minggu ni saya nak dapat second dose vaksin. So macam hari ni memang macam agak lemau sikit keadaan saya sekarang. Tapi hopefully kalau ada part yang perlu untuk saya repeat explain, bagi tahu dekat reflection nanti tau. Saya akan include untuk kelas kita yang seterusnya ya, kelas hari Rabu kan. Okay, so saya minta maaf sangat-sangat kalau macam suara saya kurang jelas ke, macam ada a bit slurry ke, sebab patutnya lepas vaksin tu lah yang baru rasa demam. Ini dah nak dekat vaksin dos kedua ni pula rasa macam lemah-lemah nak demam. Tapi hopefully tak demam lah pada hari kejadian, nanti doktor tak consider nak continue bagi pula vaksin tu. Okay. Saya setuju. Okay, kalau kamu nak tulis betul. Saya setuju dengan Nurin. Simple diffusion can occur with or without presence of plasma membrane, tapi facilitated diffusion berlaku mesti ada plasma membrane kan? Yes, I agree with you. Bagus. Okay, and then okay. Bandingkan dari segi type of substance. Yes, I agree with you. Simple diffusion untuk lipid soluble substance atau small non-polar molecules boleh. Okay, and then untuk facilitated diffusion, apa ciri-ciri molekul tu kan? Okay, good. Okay. Macam mana pula? Sarah, are you okay? Pelik pula bila tengok Sarah. Adeline Amira, are you okay? Internet problem ke? Okay ya. Okay, saya... Ya, saya. Jawapan. Okay. Apa-apa. Okay. It's okay. Kenapa dia jadi macam tu ya?
Okay, good. Um, okay, the differences can be in terms of presence of plasma membrane. Satu, nombor dua, the use of transport protein. Simple diffusion tak guna transport protein. Facilitated diffusion guna transport protein. Okay, manakala kita juga boleh bandingkan dari segi types of substances, macam Nurin tulis, macam apa? Sama juga macam Adrina tulis, no Adrina tulis. Putri pun tulis benda yang sama ya. Okey, iaitu substances yang go through simple diffusion is apakah ciri-ciri dia? Small non-polar molecules, lipid soluble molecules. If you are untuk facilitated diffusion, yang guna facilitated diffusion kat situ contoh dia glukos kan. So glukos ni sifat dia it is a large non-polar molecule. Dia non-polar macam macam oksigen tapi saiz dia besar. So dia tak boleh tembus phospholipid barrier. They have to go through apa tadi? Carrier protein. Okey anak-anak. Oh saya minta maaf sebab dah pukul 6, saya tak nak ambil masa kamu dengan lebih lama lagi sebab kamu nak beriadah pula lepas ni kan. Walaupun kita under lockdown, kita kena beriadah. Sekarang ni pun saya dah sakit kepala sebab dah lama tak keluar rumah. So I need to go outside today. Okay, so anak-anak maaf saya terpaksa memotong kamu punya jawab penulisan tadi. Based on what you have done today, what do you think? What are the things that you need me to repeat, explain, atau what was hard for you today? Can you share it with me? Untuk next class, kita akan cover osmosis. Half of the class kita akan cover osmosis. Another half kita akan masuk chapter 4. But if there is anything that you want me to repeat, anything during today's class that you want me to repeat, please write in the what was hard. Tulis dekat what was hard. Kalau nak minta saya repeat part-part tertentu, saya akan repeat. Saya akan include dalam next class. I see. Saya akan that is a good feedback for me too sebab tadi bila saya tanya-tanya soalan untuk explain tu saya tak bagi pula markah dia berapa ya. Saya faham. Sebab memang saya selalunya akan bagi bila saya bagi soalan explain ni saya akan bagi jumlah markah as a guide lah kan. Okay. That is a good that is a good feedback. Thank you. Okay. Yelah, that is basically what I'm aiming to do lah. Selain daripada kita buat revision macam revision, kita cuba terus apply dalam konteks soalan ya. Drawing tu easy ya. Drawing tu easy. First time saya buat kelas pakai padlet yang kata drawing tu easy. Thank you so much. Sebelum ni murid-murid saya semua kata susah sebab pakai mouse. I see. You guys when you do reflection, you guys are quite good in doing reflection. Teruskan ya, sebab doing reflections ni is a good way to understand your thinking process. Okay, so when you know your thinking process, that's when learning occurs. Barulah kita ingat. Okay, I understand. Okay anak-anak, Allah dah pukul 6:04. Minta maaf ambil terlebih masa 4 minit. So I will leave
this pedek on until lepas waktu solat isyak macam tu baru saya akan off. Lepas tu baru saya akan release nota ni pada kamu ya. Kalau nak tulis if you have any concerns about chapter 4, maknanya macam bila kamu ingat balik chapter 4, part mana yang kamu tak sure, yang kamu rasa susah, macam part nucleic acid ke, part apa tu formation of protein ke, formation of lipid ke, bagi tahu juga dekat what was hard so that I can focus on that during our next class, okay? Hari Rabu kan. So that is all for today, girls. Thank you so much for coming. Thank you so much for your attention. Have a nice day. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, teacher. You're Salam, welcome. teacher. Sama-sama. See you again, Putri, Sarah.